Hello, hello, hello. So, another tutorial yan na is about VLAN. So, itaton gagamiton ng example is adi nga lab basic switch configuration activity. Han CCNA version 7. So, tara tika nga na naton. So, kapitan yung topology 2960 nganin PC. Connect naton gamit straight through fast ethernet 1 to fast ethernet 0. Ngayon mag-connect kita in console cable. So, ang siyahan didi is nakasurat nga addressing table. So, ang objectives is cable. And part 1 is cable the network and verify the default switch configuration. Part 2 is configure basic network device settings. Ayan part 2. Adi. And configure basic network device settings. Configure the basic switch settings. Copy the following basic configuration and paste it into S1 while in global configuration mode. So, kami kitahin terminal. Enable. So, tatsyahan ko nung bubuhaton is i-configure ang basic switch settings. So, adyanin siya is no IP domain lookup. Config F anay. Config F. Config T. So, no IP domain lookup. Lookup. Command is babalyon ang hostname to S1. So, balyon ta hostname S1. And then, service password encryption. Igaon tayo ni service password encryption. And then, enable secret class. Enable secret. So, natong password class man yung papagamit. So, amang gagamit nga di. Anhin banner. Message of the day is TD unauthorized access. Kapit na line eh. Lah. Sus, may sayop. Banner. So, set the SVI IP address of the switch. This allows remote management of the switch. Before you can manage S1 remotely from PCA, you must assign the switch an IP address. The default configuration of the switch is to have the management of the switch controlled through VLAN 1. However, best practice for basic switch configuration is to change the management VLAN to a VLAN other than VLAN 1. So first create a new VLAN 99 on the switch, then set the IP address of the switch to 192.168.1.2. So nga din na lagi itong makuha an addressing table. So the device is S1 and the interface is VLAN 99 ang matat kagamiton. So create kita VLAN 99. Then mag-exit kita nga di. Tas masulod nat kita han VLAN 99. Kukonfigure ta. Ani IP anay enable ta ngayon an SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Command save ta anay ni WR and then do reload. Yes.
Adtuhay ang command nga kuan SDM. Adi ang command nga SDM hay na to. Ini nga SDM preferred dual IPv4 and IPv6 default is kuan niya ginoon ta ini kung gusto naton gumamit in IPv6. So balik kita ay ano ba to class config t interface VLAN 99 IP address ano to na IP address naton 192.168.1.2 192.168.1.2 over /24 is 255.255.255.0 ay an naton IPv6 is 2 kapitan na lain ni kay bahin kita malipat IPv6 address and then paste naton nga di. Oops. An aton liwat link local which is the FAT. Adi yang kuan FAT duang colon tapos 2. Uro lagi man niya syntax sa IPv6 FEAT 2 except nagamit kita yung link local ha katapusan. Kahuman no shutdown hanay tapos an IP default gateway. May nakaset yung papagamit kanina default gateway ano to. Assuming that the LAN interface on the router is 192, set the default gateway for the switch. Hadi 1.1 192.168.1.1 okay na. So kita ang tanay show are you kita unta kung okay na aton VLAN 99. So natin VLAN 99 so okay na may na kita IPv4 may duang IPv6 link local na sa naton usa kay aton IPv6 address. Tapos may kita default gateway. May nagyap kuan banner. So yan ang bubuhaton is anay pakita ko ayo show VLAN brief. As you can see di ano nga tanan na ports is naka-assign niya ha VLAN 1 or ang tanan nga port is nagamitin VLAN 1 kay default hiya. So gusto naton gamiton ang VLAN 99 nga tanan na port para nato bubuhaton mas ligla kita nga interface tas magamit tayong range. Ano tot gusto i-edit nga port? Tot gusto i-edit nga port is ngin nga tanan. Inin nga FA is fast ethernet ito tawag. Kasi nga fast ethernet 0/1 to 24. Ano? FA 01 to FA 024. Katapos ang gigabit gihapon from 0, 1 to 2 kay duhalaan gigabit. So may dana kita yan na. I-configure nato niya nga gumamithin VLAN 99. So that siya na command is switch port. Switch port mode access. Katapos switch port access VLAN 99 kaya mo natin gustong gamitan na VLAN. So kung kita natin yan na do show VLAN brief. So as you can see ano ang nga tanan na ports is nagamit na yan VLAN 99. Okay na inin. Tapos yun na natin i-configure liwat ang naton
PC. Kinasari nga di nga PCA adyan niya IP address sasap din niya IPv6. So dati ko configure lihat yan Maka kita IP configuration 192.168.1.10 ba to? Muna .1.10/24 that's 255.255.255.0. Command niya IPv6 capital line Adi nga default gateway is tatagan tayo FEAT1. Adi kasi yan, configure an IP address on PCA. You can enter the one and if to simulate a router attached to S1. I-test nato niya kung nadara na ya. So ipiping taan ay an IPv4 192.168.1.2. So nagkamay adayan usa nga requested timeout. Nagkamay adayan packet loss. Try naton pagping an IPv6 201 db8 acad 1 2. So as you can see nakakaping kita naton IPv6. Try naton pagping an aton IPv6 link local. Ping FEAT1 ay dire 1 tuad to. Anay kay nagsayop kita pag input dire ato ya 1 tuad to ya. Turo naton kamaya din sa nga reply. Okay, nice. Nakakaping na kita an aton kuan tulong IP. Verify and test the network connection. Okay na di. Display the switch configuration. Okay na to. Anaton man la goal yan na hininga. Tutorial is paano mag-create nganin assign and VLAN. So that's it for this tutorial. Thank you guys.